Yeah, most of them could see about the Mesa Brand Parama sign who she our eyewitness GH Media. Na and then so the other form and ye person no che our eyewitness GH Media. Ebusia for and asamoa that pono so no asamoa e kamia say nei hu bie ka ho asemo wo my Ghana mu. Na I believe say yes so you know ebeche na fi ye nyina so yadwendwene ho ne yehunu ne asi ewo my Ghana mu no se yade aye sososo ewo my Ghana mu anase we de ye befa ne sa se ye amamre anase ye amani enti no ye nyae ema no enkwa na for the benefit of our viewers who don't even understand tree language. Fortunately, the interview was done in English, so I believe you understand where we are coming from. This story is about a 63-year-old chief who has gotten married to a 12-year-old girl, Enono Ababeye Asemwa. Sisi edapono so just a Ghana for the one according to some Ghanaians, it's against the laws of the land. Said the law does not permit underage, especially somebody who is 12 years old, to get married to a 63-year-old chief. No any asem one sisi edapono so Ghana for the one any or kan asem na ebusuafo ye nuanom GTV4 etimi akọ ye NUNGUA ya asem isi ye ewo ho ema wone ye nananom atrankonya ya wo NUNGUA no akọ twenkomo ama wo mo so akire mu firi se me no kasai no bra asem no beto pono so no police fo bem ama me no kasai akora no makọ akọfa akora no de no free ye sa NUNGUA ahemfie ho ama any sorry I would do man for chess or man for the drone when they are not paying yes and kitwa war radio stations and television stations I would do and then anonymous one kasano or more receive bashing pa enyasem kitwa from some journalists or more condemn as bibia etisa na ni nyine mo no. Fortunately for us, the American Akano, Union GTV for Timia Anamo, Amenei, Wako, a NUNGUA Palace, Ama, one a representative, Emma, the traditional area, no. Womo ekasama for akwatwenkomo na one Reverend Dr. Ni Jesse Ankra ni one yenuanum GTV for atwenkomo na I believe say also utie bia ebemu wo hunu botaye ene de entia ama ene no ususu se ne awaye no ne kwanso wana no Ghana for kire say de bi enye ne kwanso se akwada wadi mfie dumienu de den na mutimi eche no ema awade esa na wonso kire say de waye no de nukuremu nie wonti amre bia so eye amanie ene waye nti amanie so de ne eye emra bie ni twaka ewa amanie kwanso ade a waye enemu ene nti ye bebo mode ne no eye Dr. Ni Reverend Dr. Ni Jesse Ankra ya wono ni jinemu ema nanano atrankonya yo wo NUNGUA wakasa na wakyerɛkyerɛ ne eti ankasa na yenuanom yensentroni a wo free GTV bra omukɔ hɔ no no bisibisa na questions ahodo pii no ano ema wayi ya no na woyi ano wo poto kasemonti ebebo ni nyina no ama watie ene nti bomodian no se obeben ana se obewen waso na wotie ne yie pa na afi ye nyina ye de agunsane ni ne ahwese de Ghana fo woka ne eye wo maimu emranimfo woka ne nia ifri nananom yi ho enso eba no de hin ne yemfa sisi yemfa mane no enye adwuma na yemfa mra na enye adwuma e wa asem wa sisi edapono so yi ho ana na yebisa ne se won man ya bakosem kakra ya efa eye NUNGUA traditional area ho womo ne hefo womo ifri hin wo kire se NUNGUA traditional area no de nukuremu ne yesi e ka ebadu kusuma mamre pa sa mamre ni amane de omo de ye adwuma pa ya womo entoto no wasekora omo entoto eye amane pa se de omo entoto amane ase
ɛno nti wɔn ɛyɛ ɔman a anaa ikura a kyerɛ sɛ ɛba no amanneɛ si yɛmfa ma amanneɛ nyɛ adwuma a wɔn ɛde yɛ adwuma papaapa wɔn yɛ nkɔfo a wɔn nyinaa ka yɛ so ɛka ho bi wɔn yɛ feku a wɔn ɛkora deɛ wɔka wɔn abakɔsɛm kyerɛ sɛ wɔn efiri ɛyɛ Kena wɔn efiri ɛyɛ Israel yɛ ne nyinaa no ɛno ho abakɔsɛm kakra ɛna wɔde ama yɛ na yɛnkɔ asɛm no wankasa so asɛm no abɛda pono so ne sɛ nananom atrankonya yɛ ɔwɔ NUNGUA akyi abaaye a wɔde mfie 12 wɔde no ama awadeɛ ama wɔn hene ya wɔyɛ chief priest principal chief priest ma NUNGUA traditional area no ya wɔde mfie 20 so wɔakyɛ no ama na awadeɛ ne no ne asɛm asisi abɛda pono so Ghana for dodo no ano ka ho asɛm ne na yɛntie ɛyɛ Reverend Dr. Nijesi Ankra na wɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm nyinaa mu ɛwɔ kɔtɔ kasa mu a understanding that will take you far. We cannot just jump on the bandwagon and say, as everybody else, when there is really the source to get the information. And so we have traveled to the office of the Gborbu Palace here in NUNGUA, and we'll be speaking to a representative of the Gborbu Palace. He is also, I must say, a very huge authority in the issues or matters of history, Ghanaian history. I'll be speaking to Reverend Dr. Nijesi Ankra. Thank you very much. I must also say he's seated with some of the elders of the palace. Thank you very much, Doctor, for having us. Let's zoom into what is causing all the controversy. Obviously, I can feel the passion with which you want to address this issue and put the matters to rest once and for all. First of all, what actually took place here in NUNGUA? Some are calling it wedding. Some are calling it whatever they want to call it. What actually took place? Well, NUNGUA is a traditional area. Tradition identifies a people. Inside tradition, you can find the nomenclature. That is the naming patterns. Right? Here in NUNGUA, when you mention your name Bote, Bolabi, Bokwe, they can easily tell where you come from. And this is typical of the true Ga people. That is number one. Tradition can easily identify the language of a particular people. Tradition can identify the location of a particular people. And tradition, again, has something to do with the worshiping or the spirituality of the people. Not religion, but worshiping and the spirituality of the people. Tradition. So NUNGUA have all these in line. NUNGUA believes in their deities. They believe that they were created by the deities. They believe the deities are their eyes, minds, and the soul. Everything NUNGUA would do, they consult their deities. Therefore, the deities live with them. It is a common fact that deities could possess even children and work with them. Now, here inside NUNGUA, we are talking about something that occurred, which social media has taken and spreading and writing things that they do not even know. But there is this statement I want to make. When a purpose is not known, to destroy, to denigrate, to tarnish the personalities of others, it is inevitable because the purpose is not known. What happened here? We are talking about a mystery child. A young child was conceived, and for 2 years she laid in her mother's womb. By the help of the deities, she was born. But for 2 solid years again, she was squatting on the ground, not even crawling. And so 2 years, the deities were consulted. And those that went to consult the deities were made to believe that the child is
a reincarnated old woman that gave the lineage of a particular house where I am privileged to have the head sitting by me. That is Jengeway. Okay. The deities were consulted, and the day that rituals were performed for the girl just to get up or crawl, that very day, the girl stood up and began walking. Well, this was a mystery child. So the child was confirmed as somebody who would work and service the deity. And it is to be made that he would even grow to become the queen Okay. of her clan. Okay. And this was how she was being molded Okay. to rise and come to take her position. She was made a queen at a very tender age. She had 16 houses under her. And she also is the overseer of all the women that serve the deities. The principal deity of NUNGUA is called Gborbu. Okay. It is not a human. Whose palace we currently are? It is Gborbu. The palace where you are sitting belongs to a human. Right. That is the Wulo. Okay. But when we say Gborbu, that is the principal deity. Okay. Good. This young lady had servants around her, grown-up women who she can make to go and she can command to come. Despite her age, we are looking at position. At a point in her life, she had to be what we called Abakwele. So that's the Ga translation, which has currently been corrupted into meaning marriage. That is it. Right. And so in the Ga setting, before a woman is married, there are certain, let me say, chronology of events before the man is even introduced to the woman's family. So we have Hiejemo Yohebache, and then before the actual Yopemo comes. Thank you very much. And so what actually took place? Was it Yopemo? Was it betrothment or marriage, wedding? There is nothing like betrothal in the Ga tradition. What I am saying is there is nothing like betrothal in the case of this young lady we are talking about. What was done is not the common things eyes and ears could see as normal, what people say, engagement. This is completely different from the engagement people know of. This is completely different from the wedding people know of. This one is a typical spiritual, translations. Okay. That came out to elevate this young lady to her position as a spiritual person. She is to live in it for some time as a virgin. Right. And so what was done in the Ga word, we say Gborbu Ekpeyo. When we say Gborbu Ekpeyo, you sitting outside might think it is Gborbu Ulomo that has married. Indeed, that would be the origin of the controversy. It is assumed or imagined, maybe understood, that since Gborbu has a Ulomo, and the young lady would be working or would be residing with the Gborbu Ulomo for guidance, teaching, or grooming, it may also be understood to mean she's been married to him. What you heard is not how it is on the ground. The young lady is not staying with Gborbu. Okay. So the ignorant minds of people outside is what they are using to abuse themselves, especially the Ga people among them. Who said that the young lady is living with them? That is what was put out there. Again, I would think what is fueling the fire really is the misunderstanding, which is why I have come close to you for that. And let me also say that this interview is not only running on GTV Breakfast, Obonu, our sister station, which speaks the Ga or represents the Dangme community,
is also carrying this interview live, and so we are streaming on both platforms. Now, in order that we may understand, now we know the young lady is not residing with the Gborbu. But what has been thrown out there, which is also the reason why, in my understanding, BBC got interested, is the age disparity between the Gborbu and the young lady, and the assumption that they are going to be living together. Now we are clear she's not going to live with her. What will be the way forward in her grooming to take up her position, as you have alluded to? Thank you very much. You stated that the press have given the age of Gborbu. Absolutely. And the age of the young lady. Absolutely. What was done, it is not human wedding. Okay. It is elevation of the young lady to her status as a leader among women. And this could be done only when the lady is a virgin. But you cannot continue in virginity. It will write that you may enter later into marriage. Sure. And that will be another ceremony that will give her out to whoever might marry her. But what we are saying is, it is Gborbu, the deity that has paid the yoke, or that has married her. Okay. It is done. You go among the Ewe, it is there. You go among the Ashanti, it is there. You go among the Fantis, it is there. You can never challenge the deity when the deity possesses somebody. And this is the ignorant minds of the people out there who are trying to destroy the image of the tradition of the NUNGUA people. Certainly, that would be the case after this interview, because you have actually made the record, set the record straight for us. Now, let me take us back in time and find out how many times has such a performance or a ceremony taken place in the history of the NUNGUA? Thank you very much. The Gborbu deity marries 4. Those who have pen can write. Right then. The Gborbu deity marries Ashiele. Ashiele, it is a deity that possesses. So when the deity possesses somebody, the name of the person will change. Your father, mother will give you a name, but when the deity possesses you, your name will change. This is the spiritual wedding. Right. Okay? Yeah. But it is not a human wedding. In humans, when you also go marry, you try to change the name of the woman. Yeah. In the tradition, when the gods also possess somebody to use that very person, the name of that person is given to run at par with the name of the deity. Okay. So, Gborbu marries Ashiele. That is 1. Gborbu marries Ohimia. 2. Gborbu marries Bosum Afi. That is 3. And Gborbu marries Aywe Moede. Aywe Moede. So this very young woman, whose name is being spread all over, is the first wife of Gborbu. Now, it is not Gborbu, right? Of Gborbu, the deity. Right. Again, one of the misconceptions I want to believe emanates from the idea that when a chief or a king is installed, he's also given what in Ghana is referred to as senheyo. It is different from what was done in NUNGUA. That one is completely different from what was done inside NUNGUA. So she is not going to become a senheyo. She is not a senheyo. And she is not going to be an additional woman added to the Gborbu. It is not like that. What will be the role of the Gborbu in her carrying out her duties? The role of the Gborbu is the high priest of the Gborbu deity. The Wulomo comes out, he is served by several priestesses and several other Wulome. Right. In Wulomo position, we have them in grades or in levels. So Gborbu is served by them. And this very young woman is also maturing into the same class of people. If you are not a part of what is being used to serve the Gborbu, you can have nothing to say about it because you don't know how it is done. I'm telling you,
when it comes to spirituality of the Ga people, not everything is taken out to the main. Some things are done in secrecy. Sure. Okay? But today everybody is carrying phones and whatever, and they want to, and then write. I just don't understand. People have phones everywhere. They take pictures. They do video. Yes. Then they, by their own minds, try to write text. And we blame somebody having a position or an organization called Abladi TV. What? We are unable to discuss Abladi TV's coverage of the story. Look at how beautiful you have come from Ghana TV to come and seek for the understanding behind what took place. Why can't the others also come this way? And who is BBC? To talk about NUNGUA, who is BBC? Let's just so that we were able to get what we were looking for, putting the actual fact out there and getting people to understand why NUNGUA does what. And we blame some of the chiefs, especially a particular chief in Ghana. We'll come to that, but let's get this. There's also been the issue of perhaps the education of the young woman being interrupted. Do you know? I said she is a special person. Right. There is a special car that rides this very young woman to school, and the car waits on her and brings her back home. It is a pride for NUNGUA to have this very young woman, a virgin, properly treated, to serve as an eye opener to the young women that are, or the young girls, grooming. Yes, rising up. Yes, to hold themselves so chaste, so that the township or society of NUNGUA could also have them elevated. NUNGUA is a traditional area. Yes. And this is common. When a girl inside NUNGUA is groomed, the whole society of NUNGUA comes behind to support her. So if you are able to serve amongst those who could enter into the temple of Gborbu, then you are a special person. So that I will not be seen or considered rude, that I kept referring to her as the young lady. Let's address her by her title. It is only fair that we do. What is the young woman's title? So going forward, we'll address her. That is her title. Awebuade Wodokunyo. Yes. Right. Awebuade Wodokunyo. Not Aye. Yo. It's Awebuade Wodokunyo. Being a guy myself, I should be able to get familiar with the name immediately. Awebuade Wodokunyo. Yes. Awele. When we say in Ghana, Awe Moko, then somebody that has been married. Traditionally. Not married. Traditionally, right? Yes. Taken from a family to join a husband. The husband here is not Gborbu. The husband is the deity. Awesome. Thank you very much. Rev, now, given that the ceremony will have to take place while she is still a virgin, was it so done to encourage other young women within the traditional area to carry themselves in light of what she has done, remained a virgin until she was taken over by the deity? Was that the idea? It is not just the deity. Okay. But the society renders very good respect to you. Women must rise filled with what I call the spirit, respect, and then become somebody in future. Now, running about waywardly doesn't help the women, especially, I'm using NUNGUA. I don't want to go beyond NUNGUA. Yeah. Now, if you cannot contain yourself with this very spiritual, assistance, you will be wayward. Child delinquency is all over. Sure.
Teenage pregnancy is all over. Born one, we call born one. The man comes hit, impregnates you, and he is not anywhere to be found. It's all over. At this age, something that was done to encourage the young women that are coming up. Stay in your chastity. Maintain your respect until you are due to be married. Thank you. Given that you have given us the proper breakdown of what actually took place and what it would mean or stand for, what was the event preceding the ceremony so that someone who chances upon the ceremony will not misconstrue that to mean what we're currently having to set straight? The deity will first identify himself on the woman. The beginning of it. The woman will be possessed, or I will start from down. Sure. The young girl can be possessed by the deity. And I gave you a little story behind this very young woman we are talking about. The deity would show its identification. And then the deity, when possessed, the family will now take the initiative themselves to go inquire. They will go and inquire from those that interpret the language of the deities. And the deity will now talk and say, this very person, I have identified her. And this is the status. Now, if the deity is possessing you, it is not humans that are going to bring wedding ring and those kind of stuff. No, there is a traditional rite. We call it custom. That is performed for and on behalf of the deity, because humans serve the deity. So the deity's dictates is what the humans will follow to go and prepare this very young person or young woman or that woman for itself. Now, the parents already, the deity has possessed the child, so the parents know where the deity is. If you are not a part of the team, you cannot play the team. In NUNGUA, those that are a part of the Gborbu deity, they worship the Gborbu deity. Those that are not a part of the worshippers of the Gborbu deity, they can choose where they can go. Okay? We have Muslims here. They have chosen not to come near Gborbu. We have Christians who have chosen not to come near Gborbu. Therefore, if you do not take any part in the observations of the Gborbu deity, what do you have to say about Gborbu? You are not a part of it. And so you cannot tell what is happening inside the Gborbu, temple or among the Gborbu people. So what is happening is where we are not seen as a proper way of handling the Gborbu rule. Was there a certain awareness creation within and among the NUNGUA Traditional Council in order to... You say council? Traditional area, sorry. Yes, don't limit NUNGUA to a council. I apologize. Among the people of NUNGUA, was there a certain awareness creation in order that when the ceremony had taken place, this kind of misunderstanding and controversies would not emanate? NUNGUA owes no explanation to anybody. NUNGUA owes no explanation to anybody. Others do not control NUNGUA. NUNGUA and her people are traditional people. They know, they have learned that from this very start of the ceremony, this is where it ends. So when the announcement is made, because they are already in the team that worship, that performs, and that are playmakers in it, they know what is to be done. If the Christians say they don't know, because they are not a part, there is no need going to them to tell them anything. If the Muslims say they are not a part, why bother with them? So, if you are in the lane, stay in the lane. If you are not in the lane, run yourself out of the show. That is NUNGUA. So NUNGUA, majority, look at them.
Majority of the people of NUNGUA are traditional people. Sure. They do not play with their tradition, and you cannot come and mess up with them. You will not have it fine. Sure. Sure. So going forward, maybe just as we bring the interview to an end, how do you intend to, as it is, you have issued statements. There's also been some engagement within and around NUNGUA to ensure that that misconception, which earlier was sent out there, will be nipped in the bud, and then the actual understanding of what took place is rather carried. What or how do you want us to understand the entirety of what took place? What we want to put across is just simple. We are practicing tradition. And our tradition is not a tradition that destroys. But NUNGUA has a tradition that builds, a tradition that organizes, and a tradition that also mobilizes people on projects and on programs. NUNGUA doesn't disturb. They have lived in a community, and they are the most welcoming society that embraces even all to come and help. So we build NUNGUA. There are schools inside NUNGUA, and it is the wish of all NUNGUA people to have their children grow through schools. Look at even big lands that NUNGUA have given to Christians to build their churches on. Look at positions given to people who claim to be Muslims. They have mosques even here inside NUNGUA. And despite all these loving gestures of NUNGUA, their tradition, you cannot take it away from them. So what we are putting across again is that NUNGUA conforms with every laid down law of God. Yeah, most of na kusi about the mensa brampa and inti abusuafo said ye de kinya kwa kutie ye potokasa no said ye wosi poto no ne kwan a ye nuan fa so bisibisa ne nsam na oyi ya no no begidi ye se watie pa na ne nyina mu no se me body tofa ede amaye na ye kuna sem no said ye wosi kan no ne emuaye nsabisa no said ye obisa no ne muaye ahodo a wode emaye no a na eno so atimi aboa ma me no mienu yatimi ate ase papa na ne nyina mu ne di kan no obusa ne se de ekoso ene ne nam social media so yi e kamia se Ghana for the no ena eka ho asem na we de waba ahemfie ho no we de won kire no ade potin pa esiye na anu ada sa asemi aba bonten emasisi o Ghana for the no ano ababe yesokudua ya yetua ye nyina ya no a obia no ekabie na wo kire mo no kire se NUNGUA de no kuremu ne yese de mediki aka no wo mo eye oman a wontoto eye amamre ne amane ase esese ye hunu se ye wo niema hodo mienu ye wo culture and tradition nti eno ne ye ta friend say amamre ene amane nti omodie no eye amane ene omode ye adwuma pa amane ene ye adwuma nje ti se bia obi ekwa awade se wo awade ewo ho e de maye se ye ware awade eye ye friend say ye culture so bia na wodru ni mpanimfie so bia na se wotimi ekwa awade na wo kwa awade a ye woniema hodo bia se wotimi perform eniema bia se wotimi eye eno ne amane no enji sa amane no eno mode ye adwuma titiru ewo NUNGUA ene ni mpotemu a eni no o kire eni nti no wo kire se de course no e ya amane ena wo mu enye hunhun femu awade hunam femu awade sebia obi ye kwaji obi awade ana sebia yade obi kwakomo obi chesede enena mo from em dabi enye sa na asem no etie no kire se ne so koye NUNGUA ene ne mpotemu a wo mo wo mo bosom kase epa ewo NUNGUA ho a chese sa wo bosom kase no onto na se ye frɛ no Gborbu na sa Gborbu yi no ene wo mo konfo kase na wono hankasa timi kaka nani etimi ehunu se asumesi ana wo benten opese obesomo no enti ekobasa no a wotimi
timi de tumi ebi ehye ne mu ma kyerɛ sɛ opusɛse sɛ nipa no ma sɛ nipa no ɛbɛyɛ ne honam anasɛ ne honhom yere ma itimi eyeyie ɛde nti na no de a ɛkɔ so ɛwɔ nungua no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ ɛnyɛ honam fam awadeɛ ɛyɛ honhom fam awadeɛ ɛkyerɛ sɛ wɔn ɛdeɛ wɔn ɛbosom kɛseɛ yɛ ayɛ frɛ sɛ Gborbu no wɔn ntoto na ase koraa na wɔn wɔ ne mu gyidie ɛneɛ sɛ wɔn wɔ ne mu gyidie so wɔn mpo ɛna bɔɔ ɔmanfo a efiri yɛ nungua wɔn wɔ saa gyidie papaapa wɔn wɔ saa gyidie no nso sɛ wɔn na kyerɛ wɔn nneɛma wɔn ma wɔn hunu bibie wɔdaadaa wɔadwene wɔn kra ɛne adeɛ nyinaa no kyerɛ sɛ wɔn ɛwɔ so tumi papaapa wɔn ntoto no aseɛ na wɔkyerɛ sɛ wohwɛ naano ne yɛkɔɔ so yi a ɛyɛ mfuturo ɛna nsɛnkyerɛfoɔ binom ɛtugu yɛ Ghanafoɔ ani na yɛdeɛ yɛhu ne sɛ ɛyɛ awadeɛ ɛpɔtee bi ɛna akɔ soɔ ɛna yɛde akɔdaa yi ama awadeɛ ɛsɛ obi a wɔde mfie 63 wɔngye akɔdaa yi na ɔne no ɛnware wɔsɛ dabi akɔdaa no wɔyɛ nipa sonko koraa wɔyɛ nipa sonko a kyerɛ sɛ wɔn ɛntoto n'aseɛ korakora na wɔka akɔdaa no ho asɛm sɛ akɔdaa no ansa ne yɛbɛwo no ne koraa no sɛbi wodi ne maame ɛyam bɛyɛ bɛsɛ mfie mmienu nka akɔdaa deɛ sɛbi yɛnyem no a bɛyɛ bɛsɛ abosome nkoro mu deɛ na kyerɛ sɛ yɛsɛ akɔdaa no sɛbi Nyankopɔn ɛyɛ wɔ maame adom no wɔtumi asua no nanso akɔdaa yi tumi di wɔ maame ɛyam mfie mmienu akyi yɛ a yɛwo akɔdaa yi no wia de wia koraa no wɔntumi nwia ɛne ɛdi akɔdaa yi bɛyɛ bɛsɛ mfie mmienu a kyerɛ sɛ kame yɛ sɛ no ɔwia wɔ n'afuru so mpo a na kyerɛ sɛ ho asɛm no aba bɛyɛ den paa nti wei ne mma a ɛyɛ akɔdaa no n'abusua yɛ a wɔfiri mu no ɔbɛkɔ ho abusa ɛwɔ wɔn kɔmfo kɛseɛ anaasɛ wɔn bosom kɛseɛ yi n'asɔneɛ so nti wɔn kɔɔeɛ no yɛ wɔn kɔbusa mu no ɛno ɛna ɛyɛ kɔmfo kɛseɛ yi kɔmfo panyini ɛde bɛto wɔn anim sɛ wɔn bosom panyini no wakye akwadaa no ɛsɛ ɔno ɛna akwadaa no ɔpɛ sɛ ɔwɔ ano na akwadaa no ɛyi nipa titiro paa ɛwɔ sɛ abusua ne mu a sese no wɔhyira no for sɛ ɛnyɛ obiara ɛna nya saa akonya ɛte saa ɛma wɔtumi ɛbɛyɛ saa wɔn ɛbosom kɛseɛ ne yere wɔn bosom kɛseɛ no sɛdeɛ wɔka ne ho asɛm no wɔnyɛ obi a sɛbe medican aka sɛ ɔtoto no aseɛ ɛwɔ nungua ho and it is all baba ye na yere dia na kyerɛ sɛ wɔn so no woyɛ special person wa baba ye obi a wɔn baba tete wo etimi nkakra kyerɛkyerɛ wɔn nneɛma ahodoɔ bi ani so ama daasɛ bo adaachi bi wɔtimi ababa ye ba hema ɛwɔ busua kora ofiri emu no na wɔn kyerɛ sɛ akwadaa yi wɔyɛ akwadaa bi a sɛbi abusua kora ofiri mu no wɔn na ne bi ya wɔwuo mmere bi a besia atwa mu ɛne yasa wo ne biewo a akwadaa yi kwasan aba nti ɛkɔba saa no na kyerɛ sɛ bosom kɛseɛ no wahunu sɛ akwadaa no yɛ obi a sɛbe ɔwaa no a ɛyɛ yie wɔtumi ba bɛsom no ɛwɔ n'asɔnyɛ so ɛne nti ɛna ɛlei no wɔtumi ayɛ amane bi a ɛte saa bere a wɔso wɔne yɛ kasa yɛ akwadaa no akwadaa yi fie ahodoɔ no asɛ musua ahodoɔ bɛyɛ maako 16 ɛna kyerɛ sɛ ɛhyɛ n'ase a daasɛ bo adaakye biara no sabri ya wo egrumu no na watimi aba abɛyɛ panyini bɛyɛ ba panyini ɛne adeɛ no somkron a ɛsɛ yɛde ɛma no a kyerɛ sɛ ɛma feku ahodoɔ a ɛwɔ nungua ho ɛne saa traditional area ho no mu nyinaa no kyerɛ sɛ ɔmo ɛhyɛ akwadaa yi aseɛ nti na kyerɛ sɛ wɔnyɛ akwadaa a yɛtoto no aseɛ koraa sisi bosom kɛse a yɛka no ho asɛm yi ɔmo kyerɛ sɛ wɔno ɛna ne yere ɛne akwadaa no na nye ɛyɛ wɔn high priest wɔn kɔnfo panyini ya wɔte wɔn akonnwa so a yɛfrɛ sɛ Gborbu wɔlombo ɛnyɛ wɔn mbom ɛna sese wawade akwadaa no de no ama no sɛ wɔne no ɛba bɛtena ɛsɛ ne nkonnwa yere dabi ɛnyɛ saa ɛna asɛm no isi ɛteɛ ebi obisa ne sɛ sese sɛ oba ɛyɛ ga ɛne ne mpɔtɛmo te sɛ nkramanta mu ya ebia ansane yesu obi bɛkɔ awadeɛ no yɛ wɔ nneɛma ahodoɔ bi a yɛbɛyɛ ɛde ama saa nipa no bi a na akwadaa no anaasɛ abusua kora wɔ fire mu no papa ne wɔ maame
ebeko ebisa befifa fa chiri ahwehwe bisa nipa no a wo ko abusuan kora wo ko mu awade no se abusuan no yade bi nim ene sa nim ni nyina wo ho owie a eno nso obeko na akwada no nso no wakobot kokoko ene ade ansa no akotuni tirinsa ene ade sa event no nyina wo ho enti emu de hin ene ni akoso ena Doctor ni ankara chere se dukure mu die ni ayehu ye no enye awade etse yede kawa busuan bi yehu no ba bia na se ye kwaje obi awade na ebia be ma na toto kawa ne nasefo na yede koye nipa no ho ade da bi enye sa na asem no etie kora na mum de course wo no de eye wo mu komfo bosom kese no awade a ye gie dia mano no amane awodo bi ewomu a eso moye no eno no moye apart from that die bibi foforo bia no eni ho no mo a wo mo eye nti wo ka chire mu chire se awade a course wo no eye hunhumu awade emom enye hunemu awade se die ye nyina no nti na chire se akwada yi no eye bobu a eye bosom kase ni mom na yire eno no ti ebisa se sisi no nti unyin ni se sabri ya because se ye ka bobu ya bobu eye bosom kase so de ye honhom na honhom na ma ware enipa de no ama no se wone no entene na the high priest ye konfo panyini enso no wone ne ba betena wone no sisi watchire ma me ehunu se da bi wonkonko tena ne fie mpo wonko dane ho ana bia bibisa ekora ni ho no mu a ebisie enti na sai na opese watchire ebi ne mu adwene mu ayon kesere ne kire se ye nti ase se ebeye den ni betimi aka se enye saa bobu wolu moyi na achi akoda yawa no waso de yesi eti ase ne se ansana wo mo beye bibi ete saa no ese so mo hunu saa akoda no se be wo yo bebunu abaya se be o mfa ne ho ma bema ana bema woni bema nya ennem nkitamudie saa kwada ese eduru o amane no ansa na obeye na eso hunu se akwada no bibisa ewo ho enti ni age no se ye ka ni age ho asem se de ye ne na monframa mu a ye nyina ye ka ho asem se mfie dusia miensa bema na achi akwada woni mfie dumie no ewa no na che se enti ase bia enim enti no se saa ne yatia bibie ni ho no mu a etisa na emom no eye bobu wolo no ono nso ewo responsibility ye nyina enim se wono ne the high priest wono ne konfo panyini a wo hwe eye saa wonbosom kesi eso enti ono nso no wo asomfo pii atwa ne ho ahia asomfo pii atwa ne ho ahia wo mo esom saa bobu wolo ya wono ene wo mo konfo panyini anase wahini a ote omo akonya so yi nti saa bere a sisi wono akoda yi wache no ama eye wo mo konfo panyini anase bosom kesie ama no wa no wono nso ewa sedie ebia eso otimi ye sedi medikin aka no wono a na akoda yi omo wo be kire na akoda yi amamre ni amane ahodo bi ye eso otimi ye eduru amamre da eso mutimi ekọ ye na son yeso no koye amane ahodo bi a akoda yi timi die ne mu emfa ho ne mfie sum buo bi ese ye de mani bi ade o de omo e de mano enti ni mfie a wodie ene openino wo hene no mfie a wodie de ene ni ebrabo bia ene ni twaka bia nemum de tie de se esese wo mo ye sa mane no wo bra akoda no sebe owo ne babunu mfie mu ti sa akoda wonfa ne ho enka be me bia ene nti ena ama akoba esa no ni busa ne se ene na se de wo kan nti ene bi wo firi no ngwa ho no dia na ene na kire se na wo ya baba wa wumbu mu a na bosom kasi ese aso ese na mepeno wo benchen na mepeno ene nti na kire so wo wa akosa da wo se da bi asam na ntisa ne mum de tie ne se wo mo bosom kasi no amane ne amamre kwan so de so ware mama akomako enan mama akomako enan na mama akomako enan no sisi de otoso enan ene wa wa no
wɔtɔ so 9 ɛna wawani na sɛdeɛ yɛnim no so bi kɔ awadeɛ na sɛ yɛwaawo a wo bɛrima no a wokɔ ware wɔ baa no wudin ɛna ɛsɛ yɛde to ɛyɛ ɔbaa no a wokɔ akɔwaa no ɛna ɔso so ɛne nti no saa pɛpɛpɛ ɛna tie ɛwɔ mama ne a wɔn yɛ yɛn mu saa akwadaa ne wudin ɔmaame no wɔ papa ɛma ne din deɛ nanso saa bere yi a yɛde no ama wɔn ɛbosom kɛseɛ no deɛ na kyerɛ sɛ bosom kɛseɛ ne din yɛ a ɛwɔ hɔ no mu ɛsɛ wɔde ma ɛyɛ de nkonnwa yere yɛ a wɔtɔ so 9 no saa din no ɛna ɛsɛ yɛde ɛma no a wɔse ɛde ne yɛfrɛ no awumwɔde a kyerɛ sɛ ɔno ɛne ne yere a wɔtɔ so 9 a ɛnɛ no siyasi yɛka amadeɛ kwan so no wɔde no ama no nti deɛ ɛsɛ nyinaa yɛte aseɛ ne sɛ bɔbu wɔ wolɔmɔ no yɛ a wɔyɛ ɔmo hene ɔmo high priest no kɔmfo panyini no ɛnyɛ wɔ no mmom ɛna sɛsɛ waware akwadaa no sɛdeɛ ɛne nam ɛmframa mu no na yɛbusa ne sɛ sɛsɛ no yɛkɔ yɛ nimu yi nhyehyɛ bɛn ɛna ɔma yɛ ɛde ama akwadaa yi sɛ sɛsɛ akwadaa no ne nwumasua ɛne adeɛ abayɛ a wɔde mfie edumienu ɛnha ne nwumasua na wɔsɛ dɛbi sɛ ɔba yɛ nungua ɛne ne mpɔtamu a ne kure mu nie nungua ne ne mpɔtamu wɔne kum masua ho papaapa masua yɛ adeɛ bi ɛho hia wɔn papaapa ɛde nti bere ne bere mu no ɔhwɛ sɛ akwadaa biara yɛ a wɔduru ne mfie so sɛ wɔtumi kɔ sukuu deɛ wɔn ɛhyɛ ho nkwan ɛma wɔn ɛtumi ɛma sɛ nipa no ɔkɔ sukuu nti ɛsan sɛ ɔyɛ special person na wɔn yɛ wɔn akwadaa yi ɛyɛ wɔn bosom panyini anaasɛ wɔn bosom kɛseɛ a ɔwɔ ɛyɛ nungua mpɔtam hɔ nom ne yiri ne nti no wɔn ama sukuu kora akwadaa no kɔ sukuu hɔ nom no wɔn ama sukuufoɔ mpanimfoɔ no aso ate sɛ akwadaa wei deɛ wɔyɛ special person nti wɔbɛ sukuu a mo ntiriti ne yie mo ma ne baabi pa ntena aduane na mo kyɛ a mo ma ne aduane pa ni wɔn ayɛ hyehyɛ koraa ma kaa etumi ɛde akwadaa yi kɔ sukuu kɔtena sukuu mu hɔ nom atwɛn kɔpem bra sɛbi ɔmo bɛpɔn ansa na kaa no ansan ɛde no abɛfie nti no bibie ne hɔ nom a nea amanneɛ kwan so adeɛ yɛ ɔmo ayɛ ɛde akɔda yɛ ama ɔmo ɛbosom kɛseɛ yi awadeɛ no ɛbɛsɛe ne nwosua ɛwɔ kwan bi so koraa nti ɛno nso sɛdeɛ ɛsɛ yɛsi ɛhyɛ no so ɛno no na ɛno akyire no yɛbusae ɛsɛ sesei sɛ wohwɛ nea Ghanafoɔ ɛka ne nea binom adwene mu no osusu sɛ ɛnsa sɛ yɛde akwadaa bi a wɔte saa ɛma awadeɛ no so obiara ne ne gyidie yi nti ɛnkɔnkɔ yɛ biribi te sɛ asɛ ɛbɛyɛ nhyɛ ɛwɔ ɛyɛ nungua ne ne mpɔtam sɛ ɛneɛ sɛsi sɛ wokɔ ɛyɛ nungua ne ne mpɔtam sɛ deɛ nananom ɛwɔ gyidie mapa ɛwɔ amamneɛ ɛkwan so adeɛ mu a ɛneɛ na kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ nhyɛ ɛde ama obiara wɔ sɛ daabi adeɛ no nte saa yɛwɔ obiara ne ne gyidie yɛwɔ obiara ne ne gyidie a wɔwɔ mu nti gyidie a wankasa wote nka sɛ wopɛ no wotumi wode wo ho kɔkɔdɔm na mmom sɛ wonka ɛyɛ wɔn ɛbosom kɛseɛ no abusua feku a wɔn ɛsom saa abosom kɛseɛ no a wonni ho kwan sɛ wobɛtumi aba abɛka biribiara de afa wɔn bosom kɛseɛ no amanneɛ ahodoɔ bi a wɔn ɛyɛ de ma no ɛna wonni ho kwan nso sɛ wobɛ mu anaa yɛhyɛw sɛ kyinkyina no abra na ɛbɛyɛ biribi ɛte saa nti nea ɛsɛ ɛno nso no yɛhyɛ no nso ɛno no na yɛbisa ne sɛ no ɛde asɛm pɔtee paa ɛna ɔpɛ so wɔkyerɛ mu ma Ghana manfo wiase nyinaa tie bisa asɛmi ɛne na baabi a wiase baabi biara obiara ate ya obiara sɛm a wɔka ne sɛ denti ɛda sɛ yɛ ma kwan ɛma obi a wɔde mfie 23 ɛtumi akyi akwadaa na abaayɛ a wɔde mfie 12 no ɛkyɛ ma na wadeɛ na wɔde wɔn asɛm no nyinaa tɔfa na yɛhunu asɛm pɔtee pa a wɔde ɛsoma yɛ nsɛnkyerɛfoɔ deɛ ma Ghanafoɔ asɔnte na no ɛna wɔde to yɛ nua nsɛnkyerɛ ne yɛ no sɛ deɛ ɛteɛ no sɛ sisi no Ghana baabi a yɛdure no yɛkɔ yɛ nim no ɛso obiara ne na mammerɛ ne na amanneɛ na mammerɛ nso deɛ yɛn amanneɛ obiara amanneɛ nso de kyerɛ baabi a wofiri obiara amanneɛ ɛna kyerɛ ne abusua kora wofiri mu ɛkyerɛ ne kasa a wɔka ɛne adeɛ nti nungua nso sɛbi ɛno ano ɔmɔde yɛ adwuma na ɛsan sɛ ɛno na ɔmɔde yɛ adwuma no sɛbi obi ntumi mfiri baabi ɛma mɛkyerɛ nea ɛsɛ sɛ wɔn amanneɛ a ɔmɔde yɛ adwuma no ɛsɛ ɛyɛ dabi
omo ye ne sa enye yi nti omo de omo amane de omo da so gine mu omo gine mu pampe se enoa na omo de ye adwuma nei o ka kire ye Ghana manfo nyina ne se ye nkin akomanto ye yem omo de woba ye nungwa ne mpotamu a omo biebie omo apono de ama obi bia wo pese wo betena nungwa so wo be nungwa ye nhyew nungwa ye baabi e hodo mo ye kama pa nti se wo ba nungwa na so pese wo ba betena ye nungwa enkran potamo bro no bia so a enkranfo ndi wo nyina ya ade koro a wo nyina wo gidie ene amane ahodo bia omoye na ngwa de ne de omo de sabe omo ntoto de ma sekora nti Ghana fo me ma ye yemo nhihye ye kora asa akoda yi a sisi ene omo ache na awade wa amane ye kwan so huhumu awade e de no ama omo ebosom kase no ebe ha akoda no adwene e wo ne masua mu ebe ha na adwene e wo ni nyini mu ebe ha na adwene e wo ne na fefo entem dabi ye ho kwan bia ye ho kwan kase pa e de ma akoda na firi se enye wo bia ne timinya sa ho kwan a ate sa akoda yi enya na se de ho asem esi etie no na ebusua asem we aba be ya asem se be ye da pono so a ne Ghana for do no ante wo ho ase enso de esi e hye so ene se amamre ene amane ho asem no wa hwi ya wo de wa no betum na wonti ase a na wakoka bi na okokan so no say na wokoka no wachire mo nti besro wadaroma ensamo basi ya ni titiri ye nsankyerefo ya yenya ye ho abotre yenye ho abotre pa ni musemu eyie ewom say aloyafo ne mperimfo dodo no aba ba kire wadwene bi wo mo a ye kire sa akoda yi da bi amane wo ho na amane bi wo ho no mo a na etietia ye mfa ahodie so nti ni nyina mu no yes aye no kore sa pepepe na tie se amane ni bi wo ho mo a etietia ye mfa ahodie eso na so ekwan ben na sisi Ghana ye mra ebetimi aboa amana nanom etimi ehuru kwan pa obetimi afa so a amane ne kwan so niam ahodo bi wo ho mo a wo ya omfa ntitia omanfo fa ahodi eso eno ne ade a ese mpedefo etimi esi so enkonya na ohunu ne pumasibere me de se yewura asamwa boaten ya wono ne hwe ya mamre ni amane ehun nsem so kire sisi wode no ho age asebere mu na isi no mo bomodin se o mane nananom atrankonya ebetena se na amane ni amamre ahodo bi wo ho mo a esese wo mo ankasa mo hye mra ahodo bi etimi de bo ho bra e betimi abɔ nananom ankasa ho ban abo manfo ho ban die ntietie obi afa ahodie so ene ade a eno so e ade bia wahye hu nkran se otu ho anamo na me so bene ne ya adwe pa se onkoso wontu ho anamo se de beye na ensei Ghana fo ye ne nananom entem abusuabo ye ne nananom wa amamre ne amane obi a woni gidie nti sabe untimi mfa wo gidie emitietia obi egidie so nti wonso mfa wugidie ma metiti ya megidie so wompa na sabe pa that does not mean say enye wo na wompe ba me de mepe nti saa na sese wo man die ye kono erenje no bomode ya leja follow ye wo eyewitness GH media yese je sa antofo me nya tofo monko ade a ye be bomode leja ye no watch na aboa na asabe dia betop no so enene ye no acha ya chirichiri mu e dia kire wodi free ye NUNGUA palace ye Gborbu wolombo na himfie ya yenu na mu GTV4 ekoho ya wone ye Dr. Ni JC Ankara ya wono eni gina mo kasaye ade emana na no trankonya ya wo NUNGUA eno bi na yeti ye edubesia mo so fona na kusi obodo men sambrampa na mbesombo eyewitness GH media bomode ne subscribe ne be kan busia na ho adoma bi so woncha ho no ane se wo be click adoma no so click so a eno ano no aba be kan busia na ho na anytime bia no a ye de video ba beto ho no bia no be prompt o and as a be notice file ama so wa ba be kan busia na ho yakra